Ahoj, vítejte na mém kanále Czech by Zuzka, kde vám pomocí angličtiny vysvětluju českou gramatiku. In today's video we are going to have a look at the verb přijít a přicházet, which is very common when it comes to the literal meaning, but also figurative meaning. I am going to teach you some very useful sentences that you can use in many situations. Let's get started. Jdeme na to. Přijít means to come or arrive on foot, as well as přicházet. The only difference between přijít and přicházet is that přijít is perfective. That means it only refers to the future or the past. For example, přijdu hned. I'll be right back. Or přišla jsem pozdě. I came late. I was late. Přicházet is imperfective. That means it has a future, it has a present and it has past. Vždycky přicházím pozdě. I am always late. Už nikdy nebudu přicházet pozdě. I will never be arriving late. Or you might remember at Christmas time, I taught you the song that was called Vánoce přicházejí, the Christmas is coming. Now, another great example when we use přijít, more in the literal meaning, is we use it in a sense of receiving something. For example, a message or a package, email, etc. Přišla mi zpráva. That means I received a message. Přišla mi zpráva. Literally, it means a message came to me. This is how we say it. Přišla mi. Mi is dative, in case you wonder. Zpráva is the nominative case. So the message came to me. Přišel ti dopis. You got a letter. The letter came to you. Přišel ti dopis. Now let's look at the figurative meaning of the verbs přijít a přicházet. It's very common to have the verb přijít followed with the preposition o. Přijít o, přicházet o, which means to lose something. But not as in I lost something, but in a way that something was taken away from us. That there was maybe a natural cause, there was something else that took this away from us. For example, přišel jsem o všechny peníze. Somebody can say, I lost all the money. I made a very bad financial decision. A přišel jsem o všechny peníze. Přijít o autoritu, to lose authority. Nechci přijít o autoritu. I don't want to lose my authority. Přijít o život, which is to lose one's life. But let's give a positive example. V nehodě vlaku nikdo nepřišel o život. During the train accident, nobody lost their lives. So remember, přijít o is followed by the accusative case. Přijít o autoritu, remember, přijít o život, přijít o peníze. Now, let's look at another preposition. We can also say přijít k, and that would be followed by the dative. Which means, on the contrary, to gain something, to find something, to get something. But again, it feels like it was by a chance, you know, there was like a random chance. For example, a friend shows you their house and it's a great house. And then you are wondering like, where did you get this house? Like, how did you manage to get this? Kde jsi přišel k takovému baráku? Where did you get this house? How did you get this house? Kde jsi přišel k takovému baráku? That would actually be such house. If you're wondering why I didn't use any word with dům, which is also house, I wanted to be more colloquial. So remember, a slang word is barák. Dům is the word that we use in formal Czech. Přijít k rozumu is to come to one's senses, also a very good phrase. Jednou přijde k rozumu. One day he or she will come to their senses. Jednou přijde k rozumu. Nebo přijít k úrazu. To get injured, to get hurt. Nikdo nepřijde k úrazu. Nobody will get hurt. Nikdo nepřijde k úrazu. Remember, přijít k plus dative, it's to gain something, to get something. Another preposition, přijít na něco. To figure out something.
And you can guess that přijít now would be followed by the accusative case. Nemůžu na to přijít. I can't figure it out. Nemůžu na to přijít. Dám ti vědět, až přijdu na správné řešení. I'll let you know once I figure out the correct solution. Dám ti vědět, až přijdu na správné řešení. Remember, přijít na plus accusative means to figure something out. Another category. Přijít plus an adjective. For example, přijde mi to divné. I find this strange. So, přijde mi to divné. That means literally I find it strange, but it's quite informal, so it's like saying I think it's strange. But you are saying literally this strikes me as strange. Přijde mi, that's dative again, přijde mi to divné. Přijde ti tohle normální? You think this is normal? You think this is okay? Přijde ti tohle normální? Nikomu to nepřišlo vtipné. Nobody found that funny. Nobody thought it was funny. Nikomu to nepřišlo vtipné. Our last category contains do. Přijít do. For example, přijít do styku s, which means to come into contact with something. Also very handy. For example, tato tekutina nesmí přijít do styku s potravinami. This liquid cannot enter into contact with food. Tato tekutina nesmí přijít do styku s potravinami. And one last phrase, very, very useful. If you're planning something and things don't work out, you can say, něco mi do toho přišlo. Something came up. Něco mi do toho přišlo, it means like it intervened with my schedule. Něco mi do toho přišlo. So if you don't want to explain, you just want to say I got busy. It's a very common explanation without giving any detail. Něco mi do toho přišlo, promiň. Sorry, something came up. Okay, this is our exercise. There will be two parts. In this first part, you are just going to choose the correct tense that would fit well in the sentence. The first phrase is nemůžu přijít na. I can't figure out the right answer. I'll give you a few seconds. You should pause the video and decide what is the correct answer. Správná odpověď je nemůžu přijít na správnou odpověď. Na správnou odpověď, which is the accusative case. Tak jsme přišli o, which means we lost our nanny, meaning she moved away or we moved away, so we lost our nanny. Tak jsme přišli o chůvu, which is also accusative case. Sousedi přišli po smrti svého bohatého strýčka k, which means the neighbors got a lot of money after the death of their rich uncle. So, we're actually saying big money. A správná odpověď je přišli k velkým penězům, which in this case is dative. And number 4, to přijde zajímavé. Do you find this interesting? And the correct answer is vám to přijde zajímavé, which was dative. Something seems interesting to somebody. Okay, let's see the second part. Here we have the correct case, but we have to find the right preposition. Here's a little help for you if you need it. You can look at these options. You can either complete nothing, the preposition k, na, o, do or s. And some of them will actually be repeated. Jdeme na to, let's go. Na koncertě jsem přišla. I lost my voice at the concert. Pause the video if you need to think. A správná odpověď je, na koncertě jsem přišla o hlas. If you get this right, super. Číslo 2. Přišel ti, you got a package. Správná odpověď je, nic. Přišel ti nějaký balíček. Číslo 3. Přišli jste styku nakaženou osobou. Have you come into contact with an infected person? Správná odpověď je, přišli jste do styku s nakaženou osobou. Číslo 4. Přicházím iluze. I'm losing my illusions. Přicházím
Přicházím o iluze, which could be maybe better translated as I'm losing my hope. Číslo 5. Ty to určitě přijdeš. You will definitely figure it out. Správná odpověď je ty na to určitě přijdeš. Číslo 6. Při natáčení videa nikdo nepřišel úrazu. No one was injured during the filming of the video. A to je pravda. Správná odpověď je, při natáčení videa nikdo nepřišel k úrazu. Super. Bylo to těžké? Was this difficult? Tak a to je ode mě všechno. Doufám, že se vám video líbilo a že se vám líbilo tohle prostředí. Uvidíme se zase příště. Doufám, že přijdete včas a že vám tohle přišlo zajímavé. Mějte se hezky. Čau, čau. If you're planning something and then things turn out a different way, to je hrůza. You're holding it crooked.